ICT investigation agency submits probe report against ousted ex-PM Hasina in genocide case. 25% of health sector issues solvable through internal commitment to reform, Chief Advisor. 40 former BDR members granted bail in Pilkhana murder case. Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. The investigation agency of the International Crimes Tribunal today has submitted probe report to the prosecution against ousted former Prime Minister Sheikh Hasina and two others in a case over charges of genocide, murder and crimes against humanity committed during the July-August uprising of 2024. Besides Hasina, the two other accused in the case are former Home Minister Asaduzzaman Khan Kawal and former Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun. The report, along with all case documents and CDs containing evidence of the crimes, was submitted to the ICT Chief Prosecutor. However, after receiving the report, ICT Prosecutor Tajul Islam said there are numerous call recordings where ousted Prime Minister Sheikh Hasina ordered killings of people during the July-August mass uprising. যারা বাংলাদেশে একটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের রত ছিল তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের সব সরাসরি প্রমাণপত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা হাতে পাওয়ার প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটি দাখিল করেছেন। শেখ হাসিনার নির্দেশের প্রেক্ষিতে অপরাধগুলো যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, কিভাবে মানুষকে মারা হয়েছে, কিভাবে বাকি অ্যাট্রোসিটিগুলো করা হয়েছে সেই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ঘটনা কেন্দ্রিক তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে, যেগুলো বিস্তারিত আজকে আপনাদের সামনে আমরা প্রকাশ করছি না। তদন্ত সংস্থা যেটা প্রমাণ পেয়েছে, আন্দোলনকারীদের উপরে অপরাধের দায় চাপানোর জন্য বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় নিজেদের লোকদেরকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেটার দায় চাপানোর ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছিল, যে ব্যাপারে সরাসরি প্রধান আসামি শেখ হাসিনার যে বক্তব্য, যে টেলিফোনিক নির্দেশ, সেগুলো সরাসরি আমাদের তদন্ত সংস্থা হস্তগত হয়েছে, সেগুলো তারা প্রমাণের জন্য এখানে আমাদের কাছে দাখিল করেছে। The Chief Advisor Muhammad Yunus has said 25% of the issues plaguing the health sector can be solved if the people associated with this sector decide to improve the existing system. He made the remark at the Civil Surgeon Conference held at the CA's office in the capital, stating that the government is struggling to meet the deficit in the health sector collectively. The Chief Advisor said the problems in the health sector won't go away if we complain about them. The problems need to be addressed to provide healthcare properly. He also said the tide of change is in their hands and they have a chance to bring changes, and we need to utilize this chance. আমাদের এই সময়টুকু ক্ষুদ্র একটা উইন্ডো অফ অপরচুনিটি এবার আমরা করব, কারণ আমাদের উপর সারা বিশ্বের নজর, এবং আমিও নিজেকে আবিষ্কার করেছি যে আমার তো অনেক ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা আমি ব্যবহার কেন করবো না? যেটুকু আছে এর মধ্যে আমি করব। আমি বলবো আমাকে এই দেন, ওই দেন, এটা মেরামত করে সব বলতে থাকবো, কিন্তু কাজ থেমে থাকবে না। ওদের যুগ শেষ, এটা আমাদের যুগ। এটা 1000 বছরের পরিবর্তন। এই 1000 বছরের পরিবর্তন আমাদের হাত দিয়ে হচ্ছে, আমাদেরকে সে সুযোগ করে দিয়েছে। এই সুযোগটা নেওয়া, এই সম্মেলনে বসে সেটুকু চিন্তা করা আমরা কি করতে পারি। BNP Standing Committee member Mirza Abbas today has said those who say BNP wants to rehabilitate the Awami League are enemies of the country. He made the remarks at a memorial meeting for former Member of Parliament Nasiruddin Pinto at the National Press Club this morning. তো আমলি হিন্দুত্ব না করছে কে ভাই? কে না করছে? বিএনপি না করছে? খুব চেষ্টা করছে চালানোর জন্য। বিএনপি নাকি আওয়ামী লীগকে কি করতে চায়? পুনর্বাসিত করতে চায়। আমাকে বড় ঠেকা পড়ে গেছে ভাই, বিএনপি আওয়ামী লীগের পুনর্বাসিত করতে বড় ঠেকা পড়ে গেছে। জীবন থেকে আমাদের 17 থেকে 18 বছর আমাদের নিয়ে গেছে, পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, স্বাস্থ্যহানি করেছে, আমাদের পরিবার পরিজন কেউ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে নাই। এখানে যারা আছে একটি কর্মীও
তার বাড়িতে 17 বছর ঘুমাতে পারেনি শান্তি। আর সেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমরা করব, ওদেরকে আমরা আবার প্রতিপালন করব, আবার ওদেরকে পুনর্বাসন করব। এটা হলো যারা বিএনপিকে জেলাস করে, অর্থাৎ দেখতে পারে না, পছন্দ করে না, যাদের অজনপ্রিয় একটি দল, এরা গোষ্ঠী, এরা বিএনপিকে কালার করার চেষ্টা করতেছে। Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin has said the Election Commission will decide on Awami League's registration only after receiving the official Gazette notification. The CEC made these remarks while talking to media after a meeting with the Charter Centre delegation at the Commission office in the city's Agarga. The CEC said the Carter Centre has already held meetings with various political parties. The organisation said that all parties have confidence in the EC. Besides, the CEC also said, although Carter Centre did not come as an observer in the last 3 elections, the organisation is interested to come in the next election. Meanwhile, various issues related to the election, including the concept of the election, political parties and the conditions of voters were discussed in the meeting. ইলেকশন কমিশন তো আমরা তো এই দেশেই কাজ করি, তাই না? এটা এই দেশেরই একটা কনস্টিটিউশনাল বডি, এই দেশের জন্যই কাজ করি। সুতরাং আমরা তো এই সমস্ত বিষয়ে তো আমরা ইকুয়ালি কনসার্ন, বাট উই আর ওয়েটিং ফর দি গেজেট নোটিফিকেশন টু কাম। এটা আসলে এবার আপনারা দেখতে পাবেন, দেখবেন যখন দেখবেন যে সবকিছু আকাশে সূর্য উঠে গেছে, তখন তো পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদেরকে, দেখবেন, আপনারা অপেক্ষা করেন। National Consensus Commission Vice Chairman Professor Ali Riaz has called on the parties to play a major role in rebuilding an accountable state through reforms. Professor Riaz made these remarks at the dialogue with the Democratic Left Unity at the LD Hall of the Parliament building. He also said the desire to build a democratic state has repeatedly failed for 53 years. After the mass uprising, everyone must maintain a joint effort to implement that desire. At that time, the leaders of the Democratic Left Unity said their alliance is in favor of reforms. However, they said there is no alternative to socialism to realize the rights of the working people of the country. চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গিয়েছে 2024 সালের জুলাই আগস্টের গণ অভ্যুত্থান। মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, শুধু আকাঙ্ক্ষার বিবেচনায় নয়, যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা আমাদের কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা তাদের এই প্রাণদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারি। NCP has urged political forces who opposed Bangladesh's independence during the Liberation War and those accused of collaborating in genocide to clarify their political positions before the nation to strengthen national reconciliation. NCP's Joint Member Secretary Saleuddin Sifat has issued the statement. In the statement, the party said they also distanced themselves from controversial slogans raised during the recent anti-fascist demonstrations, stressing no NCP member raised any party-specific slogans or chants opposing the historical struggles of Bangladesh's people. 40 former BDR members have been granted bail in the second phase of the Bilkhana murder case. The Special Tribunal 2 gave the order today in the Explosive Act. The prosecution said the bail was granted due to lack of evidence of their involvement in the incident. Earlier on January 23rd this year, the court granted bail to 178 people. Before ending, let's have a look on the Crown headlines once again. ICT Investigation Agency submits probe report against ousted ex-PM Hasina in genocide case. 25% of health sector issues solvable through internal commitment to reform, Chief Advisor. 40 former BDR members granted bail in Bilkhana murder case. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins.
Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.